Now we'll discuss in detail about this one. As I said you, right? So title, abstract, మనకి ఇలా ఉంటాయి అన్నది ఒక్కొక్క పార్ట్ దాని గురించి డీటెయిల్గా ఒక టైటిల్ని ఎలా పెట్టాలి నేను ఒక టైటిల్ పెట్టాలంటే ఏంటి డూస్ అండ్ డోంట్ డూస్ ఒక టైటిల్ నేను ఎలా పెడతాం అవాయిడ్ ఆల్ అంటే ఆల్ అనే కీవర్డ్స్ని అవాయిడ్ చేయండి ఎప్పుడు కానీ మనము ఆల్ అని కీవర్డ్ రాకూడదు టైటిల్లో అవాయిడ్ ఫ్రేసెస్ లైక్ ఏ నావల్ అప్రోచ్ అని పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యూషన్ అని ఆర్కిటెక్చర్ అని ఇలా చెప్పకుండా స్పెసిఫిక్గా అది వాడి అంటే మీకు సొల్యూషన్ చెప్పకూడదు అక్కడ మీరు ఏది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం అని పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసేది ఒక వ్యాలిడేషన్ అది ఒక పార్ట్ అంతే తప్ప పేపర్లో పర్ఫార్మెన్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం అనేది యూ కాంట్ డూ ఇట్ సో మీ పర్ఫార్మెన్స్ కరెక్టా కాదా అని కూడా వ్యాలిడేట్ చేసుకున్నాను నేను నా పేపర్లో అనేది ఒక సబ్సెక్షన్ అది నావల్ అంటే కన్నా కొత్తదనము అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే పేపర్లో 30% మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది 40% మాక్సిమం రిమైనింగ్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నుంచి వచ్చిన నాలెడ్జే ఉంటుంది అడ్జెక్టివ్స్ని ఎప్పుడు కానీ మనం వాడకూడదు అడ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కన్నా లైక్ రిలయబుల్ స్కేలబుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ హై పర్ఫార్మెన్స్ రోబస్ట్ అని లో కెపాసిటీ లో కాంప్లెక్సిటీ లో కాస్ట్ ఇలా వాడకుండా ఉంటే బెటర్ ఇన్స్పైర్ యువర్ టైటిల్ టు యూజ్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ రీసెర్చ్ టాపిక్ ఆర్ పేపర్ టైటిల్ జనరేటర్ మనకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ థీమ్ లేదా మీ అబ్స్ట్రాక్ట్ దాంట్లో వేసేస్తే కన్నా ఈ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే లేదా పేపర్ టైటిల్ జనరేటర్ ఇలాంటి టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ సజెస్ట్ యూ సమ్ 3 or 4 టైటిల్స్ అమాంగ్ దట్ యూ క్యాన్ పిక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ బట్ ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తాము దీనిలో టూల్లో కంటే మీ ఎంటైర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కానీ లేదా మీ ఎంటైర్ థీమ్ ఏతో ఉందో అది ఇస్తాం ఆ టూల్ పేర్లు ఏంటి ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ జనరేటర్ టాపిక్ కానీ లేదా పేపర్ టైటిల్ జనరేటర్స్ ఇస్తాం ఇది టైటిల్ ఓకే టైటిల్ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదు టైటిల్ ఇవన్నీ లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి నెక్స్ట్ టైటిల్ కింద ఏముంటుంది మీరు పేపర్ చూసేటప్పుడు ఆథర్స్ ఉంటాయి సో ఆథర్షిప్ ఎవరికి ఇస్తాము అంటే ఆథర్షిప్ క్రెడిట్ మస్ట్ బి రిజర్వ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ హూ హ్యావ్ మెట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఒక ఆథర్ని ఒక పేపర్లో మనం యాడ్ చేసుకుంటాము అంటే కన్నా నెక్స్ట్ ఏదో మన ఫ్రెండ్ కదా అని ఆథర్ పేరు యాడ్ చేసుకోవడము లేదా మాకు మన ఎవరికో అవసరం వస్తుంది కదా అని అట్లా యాడ్ చేసుకోవడం ఇలా కాదు వెన్ యూ యాడ్ యాజ్ ఏ ఆథర్ ద ఆథర్షిప్ క్రెడిట్ గోస్ టు కంట్రిబ్యూషన్ టు ద థియరిటికల్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు మనకు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ దగ్గర నుంచి ఇంట్రడక్షన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ మీ కాంటెస్ట్ లేఅవుట్ ఈ కంట్రిబ్యూషన్ రిజల్ట్ కన్క్లూషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీంట్లలో ఏదో ఒక థియరిటికల్ సెక్షన్కి మీకు యూజ్ అయ్యాడా యూజ్ అయ్యారా హీ ఆర్ షీ మేబీ యూజ్ అయ్యారా అని మనం ఇట్ హ్యావ్ టు జస్టిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అది యూజ్ అయింటే గన ఒకవేళ ఖచ్చితంగా యూజ్ అయింటే గన డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఎ కంట్రిబ్యూటర్ లేదు సిస్టమ్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అంటే మీరు సిస్టమ్ సెటప్ చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు సెటప్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా డిజైన్ చేసేటప్పుడు కానీ మీకు హెల్ప్ చేశారా హీ ఆర్ షీ ఓకే హీ ఆర్ షీ నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్లో ఏదైనా హెల్ప్ చేశాడా అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డేటాలో హెల్ప్ చేశారా డ్రాఫ్టింగ్ రాసేటప్పుడు కానీ రివ్యూ చేసేటప్పుడు కానీ రివైజ్ చేయడం కానీ కాంటెంట్ని హెల్ప్ చేశాడా మినిమం ఫైనల్ వర్షన్ని ఇంక్లూడింగ్ రెఫరెన్సెస్తో సహా ఏదైనా అప్రూవ్డ్ చేశారా వెరిఫికేషన్ అలాంటి వాళ్ళని మనం అందరినీ కావాలంటే ఆథర్స్గా కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అలాంటి ఏమీ చేయలేదు అన్నప్పుడు ఊరికి నేమ్ సేక్గా ఆథర్ని క్లెయిమ్ చేయకూడదు నా కమింగ్ టు ది అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ని మనము ఏం పెట్టాలి అబ్స్ట్రాక్ట్లో మనం ఎప్పుడైనా కానీ రెఫరెన్సెస్ వాడకూడదు రెఫరెన్సెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ హ్యావ్ a paper. ఇది డౌన్లోడ్ చేశాం కదా some of the papers I'll show one example. We'll take one paper and under that paper we'll talk about this.
So this is one example for a paper. Yeah. Hmm. See, the title will be here and followed by the others and followed by abstract, right? So this abstract, while you are going to talking, we are discussing about this one only. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ లోపల ఎక్కడ కానీ రెఫరెన్సెస్ని మనం వాడకూడదు. రెఫరెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్లో చూడండి, ఇక్కడ రెఫరెన్సెస్ ఎలా వాడతాము, హౌ వీఆర్ మేకింగ్ సైటేషన్. సైటేషన్స్ ఎలా చేస్తామంటే కనుక స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 1 అని, స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 327 అని, స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 2 అని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సైటేషన్స్. సైటేషన్స్ అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ నేను రాసేది ఎక్కడి నుంచి అంటే రెఫరెన్స్గా నేను ఈ ఈ రెఫరెన్స్ 1 నుంచి తీసుకున్నాను అంటే మొత్తం తీసుకున్నట్టు కాదు. దానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇలా ఇలా చెప్పారు, ఇది హూ అనేది రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఇంతమంది 14 to 5% రికగ్నైజ్ సివియర్గా క్రిటికల్గా ఉన్నారు అనేది ఈ డేటా నేను ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను అంటే అది వేర్ యు ఆర్ సైటింగ్, వేర్ ఈస్ ద సోర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సైటేషన్. దట్ సోర్స్ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 1 అని పెడతాం. ఇలా 1, 2 అని స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టేదాన్ని మనం సైటేషన్స్ అంటాం. అలా అబ్స్ట్రాక్ట్లు ఎక్కడ కానీ రెఫరెన్సెస్ని సైట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో నాట్ కంటైన్ రెఫరెన్సెస్, డోంట్ యూజ్ ఇన్ దిస్ పేపర్. ఇక్కడ కానీ మనం రాసేటప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ దిస్ పేపర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అని అలా చెప్పకూడదు. ఇన్ దిస్ వర్క్ అని చెప్పచ్చు. డోంట్ రైట్ అబౌట్ ఏరియా. మీ ఏరియా గురించి, అంటే మీ ఏరియా అంటే కన్నా మీరు బిగ్ ఏరియా తీసుకుని ఉంటారు, అక్కడ నుంచి చెప్పుకుంటూ రావాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పచ్చు. హైలైట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ రిజల్ట్స్. ప్రాబ్లం పైన ఫోకస్ చేయండి, రిజల్ట్స్ ఏమొచ్చాయో చెప్పండి. అబ్స్ట్రాక్ట్ విల్ బి యూస్డ్ బై సర్చ్ ఇంజిన్, సో యూ యూస్ జనరల్ టర్మ్స్. ఎందుకు మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అంత పైన మనం ఫోకస్ చేస్తున్నామంటే ఎవరైనా మీ పేపర్ కావాలి అన్నప్పుడు లేదా మీ ఇలాంటి సిమిలర్ వర్క్ కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ జస్ట్ మేకింగ్ సర్చింగ్ వర్డ్స్. సర్చింగ్ వర్డ్స్ చేసినప్పుడు వాట్ వీల్ డూ ఇస్, సర్చింగ్ వర్డ్స్ని ఇంజిన్స్ని మీరు మంచి మంచి వర్డ్స్ పెట్టుకుంటే జనరల్ టర్మ్స్ వర్డ్స్ బాగుంటుంది. అవార్డ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్. అబ్స్ట్రాక్ట్లో ఎప్పుడు కానీ మనము వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ బి అని ఇట్లా ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాకూడదు అబ్స్ట్రాక్ట్లో. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ నార్మల్ ప్రాసెస్. అవాయిడ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ మ్యాథ్. అండ్ నౌ సమ్ ఆఫ్ ది మినిమం సెంటెన్సెస్. మనకు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయాలి అంటే కనుక మినిమం సెంటెన్సెస్ ఏమేమి కావాలి అంటే, example, now see, you are seeing this one, right? Here, okay, hope it is visible. Now tell me, uh, fine. Now tell me anyone, what is the first sentence up to from where to where? Anyone, please tell me. What is the first sentence? From where to where? Yes. From where to where? The sentence? No. చెప్పరా? మళ్ళీ పేర్లు పేర్లు పిలిచాలా? ఎవ్రీ నేమ్, వీళ్ళెవరు అని పిలిచాలా? జస్ట్ టెల్ మీ ద సెంటెన్స్. సెంటెన్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్‌లో టెల్ మీ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. Pavani, are you there? Yes, are you there? Yes, anyone? The first sentence is, Sir, COVID-19. yeah, COVID-19 to up to lungs cells is the first sentence, right? Similarly, the second sentence is up to
diagnosis. This is the second sentence. Okay, the third sentence is from starting of this here to it will goes on the third sentence. See the fourth sentence up to here. Sentence means up to the full stop, right? So sixth sentence is up to here. Seven up to going on like this and up to this seventh sentence. Now eighth sentence, ninth sentence. It depends on how they are going to be talking. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయాలి అంటే కన్నా మనకు మినిమం ఒక 10 to 11 సెంటెన్సెస్ రాయాలి. అలా మనకు 11 సెంటెన్స్ రాయాలంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏముండాలి, సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఏముండాలి, థర్డ్ సెంటెన్స్లో ఏముండాలి, అట్లా లాస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏముండాలి. ఇలా ప్రతి సెంటెన్స్ ఇలా ఇలా ఉంటే మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ అర్థమైపోయింది అనుకోండి. మీరు ఏ పేపర్ ఓపెన్ చేసి చదివేటప్పుడైనా కానీ ఈజీగా అబ్స్ట్రాక్ట్ చదువుతుంటే కనుక కీప్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, ఇన్ యువర్ మైండ్, అండ్ యూ కెన్ కాల్ జస్ట్ మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓపెన్ చేస్తారంటే ఓహో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇది ఉంటుంది. ఆ వ్యూలో మీ మైండ్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఈ రెండింటిని మ్యాప్ చేసేస్తారు ఆటోమేటికల్గా. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ ఫాస్ట్ రైట్ ఇన్ 2 to 3 minutes వాట్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ వాంట్ టు కన్వే ఇట్. సో ఆ స్ట్రక్చర్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చెప్పబోతున్నాను. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ హియర్. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే దిస్ వన్. వాట్ విల్ బి దే? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏముంటుంది? ఏ టాపిక్ పైన మీరైతే చేస్తున్నారో ఆ టాపిక్ గురించి రాయాలి. తర్వాత సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏముండాలి? ఇష్యూ ఆన్ ది టాపిక్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు నార్మలీ ఇఫ్ ఆర్ టేకింగ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అనే టాపిక్ పైన చేశారనుకోండి. ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చేసేసి ట్రాఫిక్ కంజెషన్, ఈ ప్యాకెట్ ఫెయిల్యూరింగ్ ఆర్ రూటింగ్ మెకానిజమ్స్, ఇలా మనకు చాలా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఈ టాపిక్ పైన ఇవి ఇష్యూస్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. ఇష్యూ సాల్వ్డ్ బై ఎగ్జిస్టింగ్ అప్రోచెస్ ఆర్ టెక్నిక్స్ అలా అడుగుతాం. థర్డ్ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఇష్యూని ఈ ఇష్యూస్లలో కానీ లేదా ఆ ఇష్యూ పైన ఎగ్జిస్టింగ్లో ఎలా సాల్వ్ చేశారు, దాని యొక్క టెక్నిక్స్ ఏంటి, అల్గరిథమ్స్ ఏంటి, లేదా దాని అప్రోచెస్ ఏంటి. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు ఆ ఇష్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ సాల్వ్ బై ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలా చేశారు, దాని లిమిటేషన్స్ ఏంటి, ఆ లిమిటేషన్ క్లియర్గా చెప్పాలి. చెప్పిన తర్వాత లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అల్గరిథమ్ చెప్పిన తర్వాత ఆ లిమిటేషన్స్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు, ఆ లిమిటేషన్స్ మీరు ఓవర్కమ్ చేయడం వల్ల మీ యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా మీరు దాన్ని చేంజ్ చేయబోతున్నారు, ఎలా మీరు దాన్ని ఒక అల్గరిథం కొత్తగా ఇస్తున్నారా, లేదా ప్రాసెస్ని చేంజ్ చేస్తున్నారా, లేదా అదే అల్గరిథంని కొంచెం స్టెప్స్ మారుస్తున్నారా, లేదా కొత్త ఈక్వేషన్ వాడేసేసి కొత్త మెట్రిక్ వాడేసి హ్యాండిల్ చేస్తారా, ఎట్లా అనేది సెంటెన్స్ చెప్పాలి. సిక్స్త్లో ఏం చెప్తామంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ప్రపోజ్డ్ వర్క్. అంటే మీరు మొత్తం ప్రపోజల్ వర్క్ చెప్పింటారు కదా, ఆ ప్రపోజల్ వర్క్లో మీరు ఇన్పుట్, ప్రాసెస్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటి, సింపుల్గా ఒక సెంటెన్స్లో ప్రపోజల్ గురించి చెప్పాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసేసి ఏ అప్లికేషన్స్ పైన, లేదా రియల్ టైం పైన, లేదా కేస్ స్టడీ పైన, లేదా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అప్లై చేశారు, ఆన్ విచ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రియల్ టైమ్స్ కేస్ స్టడీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దేర్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ టాకింగ్ అబౌట్ అచీవ్మెంట్. అంటే ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ దిస్ సాంగ్స్ యువర్ న్యూ అప్రోచ్, న్యూ ఐడియా, ఈ అప్లికేషన్స్ పైన అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం అచీవ్ అయ్యారు మీరు, వెదర్ యూ హ్యావ్ అచీవ్ గుడ్ performance, or whether you have reduced the cost, whether you have making of fulfill that particular research gap. That is gap may be a protocol, secure protocol ఉండడం కానీ, లేదా ప్యాకెట్స్ని ఇచ్చేయడం కానీ, somewhat the achievement has to be done in the next sentence. Next is going to be talking about limitations. So limitations of the proposed work ni, like I already told you, right? Limitations is not the drawbacks. Limitations are the boundaries for your work. అది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఫీచర్ స్కోప్, ఇఫ్ ఎనీ ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఫీచర్ స్కోప్ పెట్టేస్తాం. సో ఇది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దానిలలో మీరు ఈ వాడే సెంటెన్సెస్, మీరు వాడే ఏదైతే ఉందో అవి ఈ సెంటెన్సెస్లోకి వస్తుంది. సో ఇలా మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ని మైండ్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఏ పేపర్ ఓపెన్ చేసినా కానీ ఓహో ఫస్ట్లో వచ్చేది సెంటెన్స్ టాపిక్, తర్వాత ఇష్యూస్ గురించి చెప్తాము, తర్వాత ఇంకొకటి ఏదైనా. సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫ్రీ టైం యూ కెన్ బి ఫ్రీ టైం ప్రాసెస్లో, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది డన్ ద జాబ్, ఏమైతే చేశారో ఆ ప్రాసెస్లో ఏ విధంగా మీ మీ యొక్క బౌండరీకి, అంటే ఈ టెక్నాలజీస్, ఈ రిక్వైర్మెంట్, ఈ కాన్ఫిగరేషన్, ఇంత ర్యామ్లో లేదా ఇంత కంప్యూటేషన్లో, ఇంత స్పేస్లో యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ అచీవ్మెంట్. నా ఇంకొక బియాండ్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేదే మీరు లిమిటేషన్స్లో చెప్తూ దాన్ని ఎలా మనము అడ్రస్ చేయొచ్చు ఫర్దర్గా, నెక్స్ట్ ఎవరైతే రీడ్ చేస్తారో మీ పేపర్ని ఎలా అడ్రస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేదే ఫీచర్ స్కోప్లో ఆ సొల్యూషన్.
సొల్యూషన్ కానీ లేదా అప్రోచ్ కానీ చెప్పేస్తాం, అడిగి క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే. Now coming to the next section in a paper is a keywords. కొన్ని పేపర్స్లో మనము ఇండెక్స్ వర్డ్ టర్మ్స్ అని కూడా వాడతాం. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ పేపర్ చూసారంటే మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో హియర్ దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్స్ టర్మ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే కొన్ని జర్నల్స్లో ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది, ఇండెక్స్ టర్మ్స్ ఉంటుంది. ఇండెక్స్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటంటే కీవర్డ్స్. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళారు, మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి లేదా పైథాన్ కావాలి, యూ హ్యావ్ ఎంటర్ ఏ క్వెరీ. ఆ క్వెరీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది మీరు ఆ వర్డ్స్ ఎంటర్ చేస్తారు కదా ఆ క్వెరీలో, ఆ వర్డ్స్ మీరు ఈ అప్లోడ్ చేసే వర్డ్స్ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఇది కూడా మీకు బ్రౌజింగ్ లిస్ట్లో చూపిస్తుంది వాళ్ళకు ఏ ఉన్నాయి మీ క్వెరీకి రిలేటెడ్గా. అందుకే ఇండెక్స్ టర్మ్స్ కానీ కీవర్డ్స్ కానీ మీరు ఇక్కడ పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అట్రాక్టివ్ వర్డ్స్ మీరైతే వాడారో ఆ పేపర్ లోపల అది ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇదొకటి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో, ఇంట్రడక్షన్ పోయే ముందు కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని మనం ఇండెక్స్ టర్మ్స్ కూడా అంటాము లేదా జనరల్ టర్మ్స్ కూడా అంటాము. జనరల్ టర్మ్స్ అనేది ఏసీఎం వల్ల వాడతారు ఎక్కువ, ఏసీఎం కేటగిరీస్లో. సో ఇది క్యాటలాగ్ పర్పస్ కోసము, ఇండెక్సింగ్ ఇన్ లైబ్రరీ కోసము, కేటగరైజ్ చేయడానికి మీ పేపర్ దేని కిందకి సూట్ అవుతుంది, ఇది సైన్స్ పేపరా ఇది, లేదా సోషల్ పేపరా, బయాలజికల్ పేపరా, సైకాలజికల్ పేపరా, ఇంజనీరింగ్లో మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపరా, ఎలక్ట్రికల్ పేపరా, అది జనరలైజ్ చేసి దానికి రాసేదే ఈ ఇండెక్స్ టర్మ్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్ ఆర్ జనరల్ టర్మ్స్. సో cataloging purpose, indexing in library, categorizing this. So these are the three video available for that.